ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. 2014ರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ಗೊಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದವರಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ರಂ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಗ್ರಂ ಡಿಡ್ ಟು ಯು. 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 2018 KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೊಂಬಾಳೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ. 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 2022 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅನ್ಥಿಂಕಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಿಟ್ ವಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಅಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಈಗ ಸಲಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಂದ ಮೇಲೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ಕೂಡ KGFನ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ, ಪ್ರೀ KGF ಪೋಸ್ಟ್ KGF ಅಂತ ಒಂದು ಎರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 2 questions. From Ugram, the Prashant Neel that was then to now, ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ KGF ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜರ್ನಿ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ at this moment what are you feeling? I'm still feeling nervous. I have to feel nervous. ನಾವು ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಒಂದು 100 ಸತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು 10 ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಲೂಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿರೋರು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮೂವಿ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್, ಹಿ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮೂವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, we try to make a movie based on that. I have liked it as an audience. There are certain movies that we have loved in theatres. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. I don't think there is too much of a difference in skill from filmmakers. Too much of a difference for Allah. It's just the temperament that matters. It's to have the right people around you, the right technicians agirli, actors who are supportive agirli. I think they are the ones who make a lot of difference to tell you that what you are doing is right at various stages. If I was to sit down and see my own movie again and again and again, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯುವರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಡೈಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ DTSಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಟಿಲ್ ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ come out and tell you that you have done a good movie or a bad movie. It does not matter. Sure. Theirs is the only judgment that you have to take. Beyond that, there is nothing else. How do I feel now after all these years is I feel exactly the same way. It's just that Ugram time alli akkapakka yaru irlilla. Today I have Hombale with me. I had Yash with me in the whole KGF journey. I had
fantastic support from people all around. When you start off a movie with a high expectation, people, that should not be a pressure. That becomes a responsibility. And that responsibility drives you to do better. So the journey from Ugram till now is I have the right people around me. There is no difference in my skill set. I haven't learned cinema in a different way. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರು ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. The kind of technicians and the kind of equipment that we are using is getting better. They come with that skill set, the technicians. So ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. So the difference between from Ugram till today is that I have the best people around me to help me make at least a good movie. Sure. ಈ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ವಾಪಸ್ಸಾದ್ರೂ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅದು ದಿ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಣ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಣ ಹಾಕಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲಾರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಫಿಯರ್ ಏನು? ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಿತ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮನಿ. ಸರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಉಗ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು KGF ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, KGF ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಲಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್. Got it. Brand Prashant Neel is not a problem. No, why should that be a problem? If my box office collection shows a good result, then why should I worry about myself? Okay. That comes with that. That is my first award. That's the only reward that I want. If I start caring too much about how I should evolve and how I should do different movies, I don't think the paying audience is coming to judge me. If they are coming to judge me, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? They are not coming to examine me. Am I entertaining them or not? That is the only criteria that I have. I was carried away for a brief period of time. ನನ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಾರ್ನ KGF ಥರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. Then I started to realize I did what is right for the movie. When you watch the movie as a whole and you come out and if you tell me at that point of time that I did not entertain you, or even if you come and tell me that I did entertain you, super ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು KGF ಥರ ಇತ್ತು, does not matter to me. Correct. That is the way ನಾನೇ ಅಲ್ಲವ KGF ಮಾಡಿದ್ದು. Why should I feel bad for something that I created myself? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ? Absolutely. Sure. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಪರ್ಸೋನಾ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲಿವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? KGF ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಾರ್ನ ಅಂತ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸರಿ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 1000 ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1000 ಜನ ಹೊಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಮೆಮರಿ ಇನ್ ದ 90s ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಮೆಮರಿ. ಟೈಟಾನಿಕ್ನ ನಾನು 8ನೇ ಸರಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ way, is your best way of promoting your movie. There is no other way to do it. So now our word of mouth alli we try and make a movie for the majority of them. We cannot please everybody. Sure. One defining perhaps moment of your journey is, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಉಗ್ರಂ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ.
ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸೆಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೀಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆವತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಒಂದೇನಾ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟತ್ತಾ? ಡಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಟುಡೇ ನೋ ಹೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಇಸ್? Can I give you a longer answer for this? Please. ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ there was one reason, there are two reasons that I did Ugram at that point of time. The first reason was ನಾನು ಮುರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I wanted to do because he was also not doing great at that point of time. ಒಂದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ ನಾನು. ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ probably one of the finest cinematographers, the biggest art director at that point of time. I went to Chennai to get the best music director at that time. ತುಂಬ ಅಂದರೆ it has to be one of the best looking movies. ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ. I did not know anything about the market. I did not know what Murali's market was, what a new director's market is going to be. ಏನಿಲ್ಲ. I went out, I spent a lot of money. ಒಂದು ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. I did all of those things. Things went terribly bad for me during the filming of Ugram. 4 ವರ್ಷ ತಗೋತು. From the day I started shooting to the day it released, it took me 4 years. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರೀಶೂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. By the time I finished, there was not one distributor who wanted to take my movie. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಶಿಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟುಕ್ ಇಟ್. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು. 20 days, my movie was out in piracy. 99% of whoever has watched Ugram has watched it either on the mobile or on YouTube. Now, somebody who was that passionate, somebody who had the ideology that Kannada cinema also should be good, the Kannada cinema should look great. So my ideology, everything is based on Ugram itself. My first experience, how much I learnt about cinema, I learnt about life also. And from that day onwards, I said I have to do first whatever it takes to make my family happy. I've made back 10 houses like that today. But I sold a house. That entire process, 4 ವರ್ಷ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಯಶ್ ಅವರು, ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಿ ಔಟ್. Now where is the question of passion in all of this? There is no passion when it comes to cinema for me. It is a business for me. And in that business, I do my best. I do my best to give a product that I'm here to entertain. I'm not here to serve. I'll always maintain that I am who I am because of the Kannada film industry. But the Kannada film industry is not here because of me. It never will be. Not because of one person, not me or anybody else. So, passion died a long time back.
So whoever I am, whatever skill I learned, whatever I have done it in Ugram, and I've learned from Ugram. You want to, if you have done a movie, you want people to come to the theater to watch that movie. You don't want them to watch it on a mobile. That's not why you went and did DTS, that's not why you did coloring for it. Ashtondu camera, one of the best cameras I used at that point of time. Nobody knows that. Panavision camera anta use madidde. Mobile alli nodakka. So you understand where I'm coming from. It becomes more easier if I tell you straight up. A further small addition to that is, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಏನಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Of course not. ನಾಟ್. The hardships that you go through, you'll not forget something like that. That stays in your memory. What is the reason I came to cinema? And why am I in cinema today? It's two different things. People tell me, why did I go to Telugu film industry? The economics works better. Simple as that. It's as simple as that. So why shouldn't I? End of the day, all the clarification that I had to give over the last 2 years and to stress and tell, if I'm right or wrong, it does not matter. I am doing what is right for me. Sure. 2021ರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಲಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 2018ರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತೇನೋ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟುಕ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ 21 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟುಡೇ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಂದು, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. It is always to do with what the result of the movie is going to be. Because like I told you initially, it keeps changing. You manipulate it in your head that maybe it's not right. Chanag bartilla, chanag bartide. So the stress level is only till there. So the moment you start your post production ಮಾಡಿದಾಗ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ agenda in the sense that have I got enough of a break? Do I need to stay away from cinema? ಆ ಥರದ್ದಿರಲ್ಲ. Because my job is, I've been given a job to make a movie. The star has trusted me to do, the actors have trusted me, the technicians have trusted me, they're giving years into this. So I have to deliver a product at the end of the day. So I'm responsible for a lot of people. ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್, I'm probably, I have that threshold for that kind of a stress, because my only stress is the result. I only work for the result. So ನನಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಗ್ರೀಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ there is an exception. Just because I'm making I made KGF and immediately I've jumped on to Salar. I'm sure ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಶೋರ್. ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ability that a director should have is to stand there out in the sun for 8 hours anta. Physically, how have you been keeping up? Physically very bad. I mean, it's a part of that stress. Then you take probably 2-3 months after the movie is done, and then you recuperate. You have to have that, but the mind is thinking for the body also sometimes, and the mind is saying right now only think about the result. So I don't think my body is in control. Once release ಆದಮೇಲೆ I think the body will tell the mind what to do. ಸರಿ. Last question on that regard.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಲ್ಲಿ? No. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. My personal life has been not great, but that is something that I've accepted, no? Sure. I have accepted that. Why should I have taken up Salar immediately after that? That is a personal choice I made. My family also knows about it. I have not given enough time for my kids. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಹತ್ತಾಗ ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ I have chosen to do that. That is my burden to carry. Right. So please don't mind me pressing down this point. But ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಉಗ್ರಂ ಆದಮೇಲೆ ವೇರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆರ್? It's not a penalty, it's a personal choice. Sure. KGF ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಲಾರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. So it is, I have an accountability more than anything else. Sorry. It is not adanna tyaga anta kariyakagala ಏನು ಇಲ್ಲ. It's not a passion for cinema, it is my responsibility. Correct. Like a contractor, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. If I choose to do another movie immediately, then it is my headache. Right. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಲಾರ್ ಅಂತ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಲಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯರು, ಒಬ್ಬನ ಋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಾಲ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ವರದರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್, ದೇವ, ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್, ಮುಘೋರ್, ಕಾನ್ಸಾರ್, ಹೀರೋ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕು. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ ಉಗ್ರಂಗೂ ಸಲಾರ್ಗೂ ಇರೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಸಲಾರ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಉಗ್ರಂ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದಾ? ಸಲಾರ್ ಉಗ್ರಮೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೌಟ್ ಎನಿಮೋರ್. ನನಗದು ಅಷ್ಟು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಐ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಇಫ್ Ugram was a remake of Salar was a remake of Ugram. Okay. I mean, many people had speculated that this is Ugram. Ravi Basrur also wanted to give a clarification a long time back. I wanted to personally give a clarification about it, but I could not. I just didn't have the time, mind space to come out and clarify all these things. It's not like I didn't want to tell anybody about this, but the reason why I am doing what I am doing, I want to tell you that first. Ugram, like I told you earlier on, that it was made for theatre. It was made for the cinema halls, and ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ. Not to take away anything from KGF, but the world of KGF ಆಗಲಿ, that world building ಆಗಲಿ, that was an idea that came to me from Ugram itself. It was very, very strange. ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ರೆಕ್ಕಿ ಆಫ್ KGF, and couple of fans of Murli, they approached me and they asked me this question which stayed with me for a very long time. They asked me, sir, ಮುಗೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು. So that question was something that stuck in my mind for a very long time. Now, as much as we think that
I mean, it again comes back to my reputation. So, sorry that I'm indulging in this. No, I am feeling very happy because usually you are known to give, you're known to maintain brevity, but ದಯವಿಟ್ಟು elaborate ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Yeah, so when Ugram happened and I did not get what I wanted, I made a conscious decision for myself that I'm going to do something which is always going to fill halls. And KGF did that for me. KGF did that for me very well. But I had so many other subjects that I wanted to explore. And when I said I know I want to make that movie, because the world hasn't seen it. I haven't filled cinema halls enough for that subject. I said I have to make it. And instead of calling it a remake of Ugram, I wanted to retell that story. Perfect. I wanted to fill cinema halls and I am doing it on 22nd. Come what may, whatever people think. At the end of the day, Ugram is mine. Naan madirodadu. I want to, it's not a point that I'm trying to prove. I want to fulfill something, fulfill one of my deepest ambitions of filling theatres for that particular subject. And that is what Salar is. I've changed a lot of things. A lot of things. My skill set has improved from then to now. My understanding of drama has improved from then to now. It's not, I don't care if people say this fellow can't think beyond Ugram and KGF. I don't care. I'm doing it purely for myself. Salar is something that I'm doing for myself, and I'm very, very happy that Prabhas sir and Prithvi sir, both of them agreed to do something like this. And I'm going to tell that story. If it is better than Ugram or it's not better than Ugram, it doesn't matter to me. I'm filling up theatre halls and I'm going to make people watch that story, which is one of the best stories that I can write. Sure. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 6 ಹೊಡೆಯೋ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ರನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅದು 6 ಹೊಡೆಯೋ ಬಾಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 6 ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. Fantastic way of looking at it. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅಥವಾ KGF ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸ್ನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಡ್ರಾಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಹುದಾ? ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ಟೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದವರು ಏನಕ್ಕೆ ವೈರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ವೈರಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ದಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೈ. You want to know the reason for that. You want to see how much, you want to see that sacrifice, and you want to see that enmity also. So it makes perfect drama for me. For me to present on screen, it is exciting for me also. So not just as a storyteller, I also want to know how do these characters progress. So when it comes to a mother and son relationship, that was very easy. I wanted to create madness. I wanted to create somebody who doesn't have an answer for everything that he's doing. Yeshtu, yellig nilisbeku. When you don't have an answer for that, no, it's beautiful to see a character driven by his own madness. When your only enemy becomes you yourself, that is a character that you want to present on screen. So drama changes like that. So there is no hard and fast rule about ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಎಮೋಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗೇನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಖಾನ್ಸಾರ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ KGF, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೋದ್ಸಲನೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಾಕಿ ಇನ್ ದೆಮ್, ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ they want it to come out. But the decisions that they take, principles are always bent for convenience. When you don't bend it, even in the most inconvenient time, then you become a Rocky. It's as simple as that. Nice. You become a rock and a Rocky as well. Superb. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿ, ನನಗಿದು ಬೋಲ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಫಿಲಮ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೌನ್ಸೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. Yeah, in the second trailer. ಹಾಂ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತನಾ? In the first trailer, I could have done it. I did not want to let out that too much. But then, when I saw the final cut of the movie, I thought, as much as you know about it, it's not going to change your experience in the theatre. See, you know that Pablo Escobar dies in the end, but still you watch Narcos. What difference does it make? You want to see his rise and then you want to see his fall. KGF ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಂತ. 2 ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಹೌ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಐವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ how big of a friends these were and how did they turn into foes. And I've told I am going to tell that in 2 parts. It's just the first half of it. ಇದೊಂದು ನಾನು KGF ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ವಿಷುವಲ್, ಅದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಕಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಷುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಿ ಯೂಶಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ in commercial terms the beginning, interval, end, and that's not made as a joke for commercial cinema, but that is the tempo of how you create a commercial cinema. Commercial cinema is nothing but you conjure something out of thin air. You create that, you evoke that emotion for thousands and thousands of people to flock into your theaters to watch that. Because you're basically showing a fantasy. Commercial cinema is nothing but showing a fantasy. So if you do not decide what your ending is, then you're going to get into trouble, because you don't know how this character is. How much, to what depth is he going to go to get what he wants. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಗೆಳೆತನದ ಸಂಬಂಧ ಡ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? I have been a bad father, bad son, bad husband, bad brother, bad sister, and a horrible friend. Everything I've sacrificed for cinema and what I want to get out of cinema. So sometimes you don't have to really experience it to know it, but I've seen people value friendship, like Vijay sir. I've seen the way he is and his friends are. He's probably a salar to every one of his friends, and his friends are probably a salar to him. So it's an emotion that I have watched and enjoyed more than experienced and trying to present it like that. You spoke about Galaxy Theatre and Titanic and documentary ಥರ ಇದೆ and all of that. At this moment, ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲ್ಯ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಷ್ಟೇ. I had a brilliant childhood.
with, we had a big joint family. I had about 20 cousins living in the same compound. So it was a beautiful childhood. ಓ 2 ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, 2 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. Yeah, but I have not had a bad experience in my childhood for me to be putting all this. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಲಾರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೊಂಬಾಳೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರವಾಗ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರವಾಗ. ಇದು ಹೂ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್? ನಾನು KGF ಆದಮೇಲೆ I had another series which I wanted to do, a mythological series. I wanted to do that, but something kept telling me that I have to first make Salar. I have to make that story which I had written all those years back. Perhaps get done with it andana, not 6 ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸು ಅಂತ. Not get done with it, but I wanted to do it. Sure. And it was a conscious decision only from my end. And then we said, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, because I have already done it in Kannada. I can't make it in Kannada again. So I have to go out and make it somewhere. ಅಂದಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವೇ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು he was in between a couple of movies. ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು I'll make accommodate for this, because I want to do a movie like this, one mass ಮೂವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇ ಕೇಮ್ ಬೈ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೊಂಬಾಳೆ. That was a commitment that I gave them. It was a way of my appreciation for everything that they have done for me personally and professionally. So Vijay sarge nanu, I've always told him I'm like a ATM card. You can pull it out of no, he's my deva. I can never be that for anybody, but he's that for me. So that is how that is how it happened. It happened only because ಎಲ್ಲರಿಗೂ OCD ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಅದೊಂದು OCD. I did not want to move ahead, make something else before justifying what I had done. It's one of my favorite content that I've written. I have much bigger subjects. I could have easily moved over to that, but I did not want to move. I really wanted to do that before I did anything else. Sure. I think mythology and I think it strikes well with you, because ಉಗ್ರಂ ಶುರುವಾಗೋದು ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ animation ಇಂದ and all of that. ಅದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. I know, but I'm just saying, you said you were planning a mythological series. I've always been fascinated by that. More than I don't like to shoot anything in a real world. So that one more OCD of mine. It just doesn't feel enough. I'm not confident like the rest of the directors. I'm not brave enough like the rest of them to write a drama in a real place. I have to create something. ಈಗ ಮುಘೋರ್ ಆಗಲಿ, ನರಾಚಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಖಾನ್ಸಾರ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಆ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗು ಹೇಳಿ, ಡಸ್ ಪವರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮನಿ ಆರ್ ಡಸ್ ಮನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪವರ್, ಆರ್ ಆರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್? Money already represents power. Money can control power, but it can also go the other way. Power can control money. It depends who is playing that character. Who's playing the character who has money, or who's playing the character who has power. They can decide a lot of things for one another, but I think they go hand in hand most times. It is a representation. Very, very rarely in history I've seen that people who do not control money are in power. ನನಗಿದೊಂದು ಚೀಕಿ ಜೋಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಗನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೂ ಬೆಂಕಿ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ಚುಗಳು, ರಕ್ತ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೇ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು we did not elaborate, because that is a part of the movie. When you watch the movie,
you will understand why we have called it ceasefire. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. We wanted to explain that in the trailer, but that would have taken a very elaborate explanation. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸರೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಲರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶೋರ್ ನನಗೆ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನರಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಖಾನ್ಸಾರ್ಗೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ 40 ಅಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಗೋಡೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆಸ್ಥಾನ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮಂಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ? ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಐಡಿಯಾ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಂಬೆಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್, ಇದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ವಾಟ್ I'm going to ask you a question. If you have $1 billion, what is the car that you are going to buy? You are going to ask for what is the most expensive car. It's as simple as that, alva. When you have that wealth, and I am representing with the scale the wealth of Kansar, the power of Kansar. So it doesn't make sense that I show you a small statue and say that this is a place of huge wealth. ಖಾನ್ಸಾರ್ನ ವೆಲ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರಾ? We do have restrictions. It's not like you don't have restrictions, because the imagination is always Hollywood ಸಿನಿಮಾ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಭುವನ್ ಗೌಡ, ಚಲಪತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವ್ ಸರ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಬಜೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ವಿ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. We make best use of the time at hand, do a proper planning, and then we execute it. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಟುಡೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ when you see Kansar just in a 3-minute trailer. But that is my job to convince you. Otherwise, how will I tell you the drama of that place? So when you come to the theatres, I have to convince you. That is a part of the story. You will not move ahead with the story if you are not convinced about the backdrop of it. So that is my job to do it. It's not like Vijay sir has ever said, ad madbidi, idu madbidi, ishtondide, ashton. There's never been a restriction from Hombale. That is why Hombale is what it is. It's one of the biggest production houses in India. It's for that reason. Hospa director agirli, whether he's done 2 movies old, KGF director agirli, he's never restricted them. If he thinks this is apt for the story, then he will do whatever it requires. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಖಾನ್ಸಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ just the guns and how they turn and all of that. It's just fantastic to see that. But you also said in another interview that ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಆವತ್ತಿನ ಟ್ರೈಬ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ವರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖಾನ್ಸಾರ್? ಸೊ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ಒನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ನೀವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟೀಸ್. ಅವ್ರ ಶೇಕ್ಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. We stuck to that tradition. Just because the world changed, their traditions, their practices should not change.
That was the way we thought about Khan sir. That is why you see everybody dressed almost traditionally. Prithvi sir agli, they're dressed that way because they want to be that way. You can decide what you want to do if you have that kind of power and wealth. Correct. So it was a no-brainer. We wanted to give you a different experience. We wanted to give the audience a different experience. It's not trying to be bold, not trying to be different as a filmmaker. Just give a different experience. And the conviction behind that was my team. Fantastic technicians I have. Without them being there, I wouldn't have been able to pull it off. Right. So knowing that they were all right, they were all in sync with my ambition. Execution is everything in cinema. It is not about your ideas. You might have the best idea. If you don't execute it properly, you are going to come out of the theatre. ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Our job is to make you forget that you are sitting over there. 15 minutes into the movie, we should make you forget that you are sitting in the theatre. So that conviction comes from my technicians. ಈ ಥರದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಡು ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಭುವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಭುವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್? No, that's the work of me and my writers. Can we do that? Another next ಬರುತ್ತೆ. Can we achieve it? Can we buy? Can we build a tank like that? That is the next stage. Is it right for the story? Am I trying too hard to say that this is a pan-India movie just by doing all that? That ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Pretense another baralla. If I try to what is the best parts of KGF that you've liked Rocky's bike. So why will I try and change that and say, okay, KGF ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಬರೋಣ. We don't scale up things like that to make it a pan-India movie. That is ridiculous. Pan-India movie andre, it's not about quantity of guns that you put into a movie or the quantity of the number of armies that you bring in. There is a reason for that. Without that is a part of the story. Sure. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಕತೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಆ ಗೋಡೆ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕರು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೂಗುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ತಂದ್ರಿ? ದಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we are literally showing you a history of 1,000 years. Sorry. And you usually you come out of your tradition when you're in a helpless situation. But when you're in a position of strength, you tend to keep your tradition wherever you are in the world. Doesn't matter. The Britishers came down to India and they built churches. That's the best example I can give. Got it. Lovely. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಲೇವರಿ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. So the traditions, the practices that they have, everything I want to convince you when you come to the theatre. And the drama happens. The drama is hand in hand with something like that. I can't compromise on the drama by not giving you a world that I can convince you with. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು, I did not ask you this question last time. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೆಡ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ, ಬರೆಯೋದು ಹಾಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? You can enhance your movie in editing. Sure. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಉಜ್ವಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ಗೂ ಅವರೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes. So it's always a team work. ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ it doesn't mean that I am editing myself. I tell you how the scene starts, what are the key shots, idu beke beku anta. He gives me a different perspective every single time. So this time we have two editors. Unfortunately, Ujjwal was not with us throughout. He had a health issue. Shashank anta, there is another editor who came in, and they are basically your first audience.
So when they are editing, they'll give you a perspective, probably you'll like it, probably you'll not like it. So their job is to give you a perspective of your scene. And if it doesn't work, then I'm going to sit down and do it myself. Some scenes are very particular that I have to do it. The rest of it, you know, it's like a teamwork. Got it. If I have done something, I'll show it to them first. If they have done something, they'll show it to me first. So it's an absolute teamwork in that process. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. KGFನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟು KGF ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಂದ ಕೂತು, ಎಡಿಟಿಂದ ಕೂತು, ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸಲಾರ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ನಟ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಿತ್ತ, ಆರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್? So my first reaction that I always got about whatever I was writing was Prabhas sir. I thought that was my duty to begin with. I did not know how much he is going to contribute. But there was one sitting, I think the third sitting or something, where he heard the entire script and he changed something in the drama, which I was baffled with, because I've not tumba berdilla avar jothe nanu. So then I understood very strongly that this man knows drama. So I had that respect for him from that day, and I made it a point that every time I was writing a new scene or I was changing something in the script, that I would call him and talk to him about it, or meet him and tell him about it, because I wanted to know his opinion. And I took his opinion very, very strongly. Every time he said something, he never said it that you have to do this. He would always say, maybe I'm wrong, but I feel like this. And that intuition of his always turned out to be right. He was right 100% of the time with all the changes that he told me. And I went back and strongly thought about it. So he's, or probably he doesn't come across like somebody who involves himself in all of these things, but he is very involved. Sure. Like ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮೂವಿ, ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ is probably higher than my responsibility towards because he's got one of the biggest fan bases. Of course he trusts me, that comes from me, you know, you're only as good as your last work. So I'd made KGF and he trusted me to build this world and to try and present him in the best way possible. Beyond that, he's not somebody who I mean he's just too trusting. Sure. Sure. And that I think carried, that was a very good vibe for all of us throughout. Sure. ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ, you have worked with Murli, you have worked with Yash, you have worked with Prabhas now. ಈ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇ ವೈರ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ದೇ ವೈರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? That has to come. I love an actor when he's self-centered. That is your first confidence. I want an actor to think that he's the center of the universe. I love somebody like that. If somebody tells me that he's a humble person, ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ, ನನಗೆ ಆ ಗರ್ವ ಇದ್ದರೆ I love it. And all of them are ambitious. They want to do well for themselves. They want to make themselves the center of the universe. And that is how they bring in that confidence. There are two differences. You can be a fantastic actor, but you might not be a star. So there is a difference. That magnetic personality comes from the conviction that you are the best within yourself. So there is nothing wrong with that. It should be like that. Though they are beautiful people on the inside, and I have had the pleasure of seeing it, but you shouldn't see that difference. You shouldn't, because you should always think that you are better than everybody else. That is when it comes together. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಇಟ್ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಲ್, ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಮೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅಥವಾ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಾ? My job is to make a movie with conviction. Whether it is a gangster drama or a drama with gangsters in it, doesn't change anything for me. I have to have that conviction and I have to have that drive to present that movie. Sure. If you want to watch it, you can watch it. Otherwise, you don't have to watch it. It's as simple as that. I'm not going to make a movie because the wave has changed or people think I am stale. I'm never going to change because of that. I personally wouldn't have wanted to make a movie like Salar if it was not for what I wanted to fulfill with that particular story. Sure. I would have probably given it a pass, but everything fell into place. Sure. And I don't want to call Salar a gangster drama. I don't want to call it a gangster drama. I want to call it a drama more than anything else. Lovely. Thank you so much. Thank you so time much. ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. It was an absolute pleasure to do this again with you. Thank I you. feel very comfortable whenever you do this. Thank you very much. And honestly, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ that all of us are excited for Salar ಅಂತ, but I am your supporter when I say, going back to what I said, right? I don't care, I don't mind if it is Ukram or whatever. ಈ ಬಾಲಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡೆಯೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 22nd December, I wish you nothing but the best. Thank you for your time. Thank you so much.